activity Swamiji used to do. And whenever he was just planning for some activity, he used to inform and he used to take his permission and conducting all the activities right from his childhood. He used to conduct with the inspiration and permission of Lord Sri Ramachandra. Swamiji performed 108 Sri Rama Mahaprathus, started from 1916 to 1969 with his permission. Swamiji conducted Sri Bhashya Sadas in Sri Perumbudur in the presence of Ramanujacharya Swami in his birthplace, with so many Ubhaya Vedanta scholars who mastered Sanskrit Vedanta and also Tamil Vedanta in Sri Perumbudur for 12 days with his permission. Though there were so many hurdles and obstacles, Swamiji conducted a very pious and a very well spoken of event of Idu Sadas, to have a wonderful workshop on Tiruvaimozhi and Divya Prabandhas in Srirangam in Manavada Mahamuni Sannidhi by his permission in 1971. A great grand yagam, though heard in scriptures but first seen by the world, conducted on Tirumala Hills in 1972 with 1008 kundas by name Lakshmi Narayan Sahasrakalasabhisekham Kunda Karatu with the permission of this Lord Sri Ramachandra. In 1973, All India Vedic Conference was first of its kind conducted in Delhi, Ramlila Maidan, with almost 3,000 Vedic scholars, and where the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi participated, and she was amazed by the greatness of the Vedic scholars. And all the Vedic scholars were given Navaratna Malas and also copper certificates for their excellence in their particular Vedic branches and prabandhas by the grace of this Lord Sri Ramachandra. Swamiji conducted 108 Swadhyaya Jnana Yajnas. That means chanting all the Vedic mantras, and wherever they have to stop, wherever they have to offer the 5 oblations. That was a process which only Rigveda was having. But the rest of the Vedas, how the mantra has to be stopped and how the offering, Ahuti, should be performed, was established in 73 in Delhi. And then the first event, the first activity was conducted in Badrinath by 300 Vedic scholars. And that became a process of conducting 108 Swadhyaya Jnana Yajnas. Started in 1974 and conducted up to 1979 by the grace of this Lord Sri Ramachandra. Wherever Swamiji used to go, he used to go with this Lord, with his deities. And he used to offer everything to him first, and then it was always put in use for any practical purposes. Swamiji considered him not as just an idol, but Swamiji realized that he is always with him,
and he is the inspiration for doing any activity. Swamiji conducted renovation of the very, very famous, world-renowned Divya Desas, numbering about 74. They were renovated first after several decades, and a few temples probably after a few centuries. Through an organization Swamiji started named Indian Temple Renovation Committee, spending some millions of dollars donated by the devotees, formed with a committee which was having the TVS people and Somani and Pedla, such persons as the committee members there, and that was done. It was Swamiji actually who bridged the gap between different sections of the society and made the world understand the greatness of Vedas. Swamiji attained the Siddhi, what we call as reached the lotus feet of Lord in 1979, December 31st, on Vaikuntha Ekadasi day. And later it was a great blessing, and it's a great boon extended on this soul to continue the lineage, and we were blessed to continue the puja of these deities, of this Lord, and we started our activity as the service of our Guru, the Acharya. We were able to do many activities. Of course, started the Vedic University in '82. So many events were done, and when we were conducting several activities through our Vedic students, like the Vishwashanti Varuna Yagam for good rains in 1988. Since 7 years there were no rains in and around Andhra Pradesh. It was starving in those days. Few people, I think, who must have gone through the news must have observed. In '88, there was a person in Madura of Uttar Pradesh who challenged that I conduct some yaga and then the rains will be procured. And then he took the sanction of 300,000 and started conducting the yagam in Madura, where all the media people, news and printing media, they gathered, started observing, all the scientists came, and it was a failure ultimately. He could not really prove it. It was such time when a great devotee from Hyderabad by name Bhaskar Rao, when he constructed a hotel, to inaugurate that hotel, he wanted, let some activity take place for the sake of rains. I don't want my hotel to be inaugurated just on a very formal process. He wanted to do something, and a Varuna Yagam was started for 9 days. So many press people questioned. Very recently there was a big failure, and you are starting something here, and are you going to prove that it will be raining? We said, we don't know. All that we know is just put things before his lotus feet, before him, and just wait for the results. And in 1988,
the yagam was concluded on 9th June. 3rd of the June, there was a big paper report as how the dams are running short with waters. The Sri Salem Dam, which is supposed to have 855 feet of water level, was having only just 35 feet of water level from 800. That was the ratio different dams were showing. That was recorded in the report. The press gave it then. 9th, the yagam was concluded at 1 o'clock, and at 3 in the afternoon, rain started. And it was for 9 days continuously. And on the 18th, there was another press release by the same paper who gave the water levels as how each of the dams were filled up with water, and the water was really torrential but not damaging any part of the state. There were rains earlier which were at times flooding some areas, and some areas were drying up. That's how the inconsistency was there. But during this time, the overall spread rains, not damaging any part of the state or any part of the country in that sense. Even the districts like Anantapur, which were always low with the rain, were having good rains. And this is the Lord who made it to happen. And then, after seeing that, our students who performed the yagam, even our Madhu Swamiji also was there, one among the participants in the yagam. After that, we conducted the peace march in Srikakulam. Starting from the Srikurmam, we walked up to Puri Jagannath on a peace march, and resulting which was there were good rains. Next year, we conducted another Padayatra in Punjab, 89, ended on Vijayadashmi Day in Amritsar near Golden Temple. And the result was next year there were electioneering process conducted and peace prevailed. Seeing all these things, people used to ask us to come to this part of the world, US, but we never interested in coming to US at all. Several requests came to come to this part and just meet with the people here. But we were not that interested to just crossing the country and going to different countries and doing the things. It was 1993, the Deepavali day. Many devotees came there to pay their respects to the Lord Sri Ramchandra, and Lord was very beautifully decorated. During that time, a lady from Boston by name Dr. Amani came to see us, and she also said, Swamiji, people like us, many are there in US, and why don't you come at least once? We said, I'm sorry, I cannot. And that's how just we were not at all interested, and we denied many a time. This happened in 93 on Deepavali day. She was really upset with the answer we gave, and she said, Swamiji, please think again, and it will be always nice if at all once you come, many people may get some kind of benefit. He said, it's his wish. That's all just we said.
The very next day, night, at about 2:30, there were some thieves entered our Sitanagaram ashramam, and the deities were taken out. Though of course they were there somewhere inside in the prayer hall. Just a few days before, there was a police officer who took charge to the near police station, which is called as Tadepalli. He has been taken the charge as the SI, and he was just, while going rounds, he came to ashrama, and he also paid his respects to the deity and said, "I am Mr. Koteshwar Rao and I am in charge of this police station." As he introduced himself. And he said, "That's okay, do your duty well." That's all we said. On the night, when there were thieves just taking away the deities, that police officer, as a part of his duty, going around by his vehicle, and somehow it stuck up in his mind, and he came to our ashram's main entrance where the doors were kept closed, but he jumped up the door, came in and found something is happening. But the time he entered and jumped in, crossing the doors open, but thieves already left from the other side of the wall. He came from the north, they went out of the wall from the south side. And he came and he found people in the ashram, because it was a very festive day on that day, so people were already wake up to 1 o'clock in the night. There was big firecrackers, so big function. Many of our Vedic students and Tattva Sastra students were there in the ashram up to 1 o'clock. Just they slept, and it was at almost 2:15 a.m. But when the police has come and just said that something happened here, everybody woke up. We were in some other room, we were informed. But we came and saw the situation there. Perumal is missing his place. And there was a kitchen at a bit of distance. The refrigerator was kept open, and milk was missing from that. Only milk was missing, nothing else. And there were some footsteps. The Sri Murti, Salagrama Murti, which is a part of the worship, is lying somewhere there. And the Swamiji's padukas, which were covered with silver, were also missing. And of course the deities were not there. And that's all it is. And then there are Rama padukas. After a few steps, one paduka was available. And then they found that probably the people must have crossed the southern wall and taken the deities from this end. Because few people known to us are in high position, like Sriman Prabhakar Rao. He was the DGP of Andhra Pradesh, and then he went to Central Intelligence in Delhi. So he was a known person to us. The information went to the Home Minister, who was just next to ashram in a small town, by name Sriman Roshaya, to whom our Sriman Ramakrishna Reddy, who is sitting here, passed on the message and asked for doing some kind of help.
And then he in turn, of course, called on the intelligence department and alerted the whole district. We don't know what to do. And the message went to Srimad Prabhakar Rao from Delhi. And he also just alerted the people in the state. And the things went on like that for one day. And the police officer said, no, we'll do all our efforts possible. And he left in search of things. And the next day passed, no answer. And the next day, people in the ashram were there and waiting for the arrival of the deities. And there's no trace in who has taken and why they have taken, where did they take, and so on and so forth. After just 2.5 days effort, again there was a light of hope. The police officer, who was, as I mentioned, Mr. Koteshwar Rao, came on the next afternoon and he found that people all around the ashram were just with tears, and nobody ate anything, no food, though cooked, not served. Nobody was eating, nobody was drinking even a drop of water, and everybody was just floating in the river of sorrow. So that was the situation. And once even the Koteshwar Rao mentioned that even the trees were crying, it appeared like that. Seeing the whole situation, we were actually sitting in a bench on somewhere in the ashram, and he came to us and said, Swamiji, I don't leave my dress until I get the deities. And he said, I don't eat any food until I get your deities. So, believe in me. And that's all he said, and just he left the area. It was really amazing. That police officer went to his police station, and because the information went on to higher authorities, and the people from Krishna district, people from Guntur district, all officers came with their dogs, and then they made a search, and the dogs showed something else, and they showed a direction up to the bus station, and that's all. They could not do anything more than that. So the people came up to this park, they had taken the deities and left by bus, it seems. But where did they go and how? Covering what distance? Because the district was already alerted, so they thought, unless and otherwise they get into the car and drove, they could not cross the district. That much they made pretty sure. The police officer, when he went to his station, he got some teams around him. He got about 6 teams. In each of the teams, there are 6 police people. He made an announcement. Whichever team gets the deities, he will be given 1,000 as a reward. The police officer made an announcement. And there is a CI above him. He announced, whoever SI, he got some SIs under him. Whoever gets the deities, he will be given 1,116 as a reward. Go and find out your own things. That's how just they made some announcements. Meanwhile, one of our trust board members, by name Sriman G.S. Raju, who is the founder of the series Labs. So he made an announcement that whoever gets the deities back, he will be given 25,000. These announcements were made, and all the papers, and everybody was
just waiting for the result to come. And 3 days passed. The police officer just came running to us and said, Swamiji, deities were found. And for all the 3 days, even he didn't eat food. And he did not leave his dress also. And there was an apple. Just we gave that apple to him. He ate it like a small kid, just then and there itself. And he said, Swamiji, though the deities were found, but I just can't bring them right away here. I came only just to put an information before you. But there is a process. And we will see how best we will be able to cut short the process and bring the deities. It was already 3 days past. And nobody was eating any food, nor water. And that's the situation there. And of course the information again went to Hyderabad. And they gave instructions to take the necessary papers, signed, and then hand over the deities with all protocol. And the 4th day evening, 4th day from Deepavali, that is the Nagura Chavithi, the deities went first to the police station, and there that officer organized a beautiful seat for all the deities, decorated them well, and then he performed his own puja, just taking the agarbatti, dhupam, deepam, naivedyam, etc. And everything was done with his own hands and kept them beautifully organized so that people can see. And just when the information passed on, people thronged to police station and they had the first darshan there. Instructions meanwhile came from Hyderabad to the police station to take the deities to the ashram. And on the 4th day night at about 7:30, they brought the deities in a beautifully decorated vehicle with all the paraphernalia like the band and stuff. And while the deities were coming from the Gunturu district, the Krishna district police people, all they came and they received the deities and both together brought them to the ashramam in that night. And deities came back without any loss. And the next day, from the Deepavali, Sahasrakalasabhisekham was offered to the deities. And from then on, the Aradhana was started again. It was found only the Lakshmana was missing an arrow in his hand. Rest of the things were as it is. The Swamiji's padukas, which were covered with silver, were broken and left somewhere while they were just running away with the deities. But though they were found but in broken condition, but let the silver go, at least the rest of the things were found. And there were some abharanas which were decorated to the deities were missing. Otherwise the deities came back. All the murtis, whoever there, are all found as it is. It was really amazing thing, lot missing, but coming back in 4 days, in 3 days of course. On the 4th day the Abhishek was done. And the police officer who found was given the award, whatever is announced to him.
But the officer said, I'm sorry, I don't want to receive anything. Why? Because I have many officers above me, and they are very big officers with their ranks and abilities. But all 3 days, my photo was covered in all the news media. In TVs, my photo was there. In printing media, my photos were there. Everywhere, my photo was displayed. What a big reward I need than this. This is pretty much enough for me. But when our committee insisted, no, this was announced, so you can take, then he said, that's okay. But we have a rule that whatever that comes should go to our common good fund, and then the higher people will decide how it has to be utilized. That was a kind of humbleness that he had. And he was very, very sincere in his efforts in that sense. From that day on, every year, the day when he reached back ashram, a abhishekam like this with 1001 kalasas, which is considered to be the best of the abhishekams according to the agamas, Pancharatra agamas, is commenced and started and was done. But the process observed here is that police officer should sit there before the deities, and all the kalasas which are offered to will be touched by him, and then that tirtham goes to the deity and the abhishekam is offered. It was first started in 1994, Deepavali. The Sahasrakalasabhisekham was planned and started. In fact, we refused to go abroad. When the police people found the person who actually has taken the deities, and he also was caught up, and during the interrogation, they were just taken these deities because of their importance to send somewhere else. But of course, he returned because the police people are very effective and really good with their abilities. But we thought it is his mission probably to go abroad. We said, no, we are not going to come to other countries. Looked like he is pretty much interested in going abroad. And probably he wanted some public appearances, public performances. It was 1993, November. And since then, we thought, first of all, let us do some public performance. This is what actually he wanted. So, we will plan for some public performances, public activity, and then we will take you to foreign countries if at all you are pretty much crazy. We asked him not to go on his own, because after all he is minor. Though he is the owner of everything, though everything belongs to him, but after all he is still minor. So he has to obey the guardians, whoever are taking care of him. So I said, you need not make attempts on your own to go to foreign countries. Definitely we will take you to all the foreign countries and we will show you the whole world. But first of all, we will give some good public activities too for you. In 1994, for the first time,
in the history probably a big event was planned during Bhishma Ekadasi day. The program was conducted in Vijayawada PWD grounds, where almost 1,000 people sat down with all peace and devotion and chanted Vishnu Sahasranaమ Stotra for world peace. That was, I think, probably in the grounds or in that area, the ever conducted spiritual activity with 165,000 people just for the sake of world peace. All they did with all devotion and ended with wonderful firecrackers. We asked him, "Are you happy with it?" He said, "Of course. Of course, who's not really happy?" Then we said, "Okay, we plan for America now." That was the first occasion. In 1994, we came to US for the first time. Dr. Nageshwar Rao and Dr. Sudha, who were in Vijayawada, and of course they were the trust board members in those days. They wanted to make sure, because the water, whatever is required, should be the pure, without anybody's touch. If such facility is available, and whatever the process, the tradition we follow while doing the puja, while making the fruits, while making the prasadams and offering, whether the facility for the deity Aradhana is properly, can be organized or not. To see, they came first to US. They said earlier also, because they studied here only in Boston and she was in Harvard, though we were here, but we never looked towards the things in this aspect. So they want to make sure. So first they made a trip to US and they went to different places and found the things in a positive way and came back and then said, "Swamiji, yes, things are possible. So now you can plan for the visit." During the last part of May 1994, the trip was planned for 35 days. That was the occasion when we met with Dr. Tamerisa night at 12:30. जब अंधेरा होता है आधे रात के बाद, and we stayed with some other place, of course, with some Garu, because we don't know Tamerisa Garu personally by the time. So only just we came in the midnight and stayed just for about half an hour or so as a casual visit. But we found something interesting with them when we visited their house. We found the photograph of our Padajaya Swamiji's Guru Garu there. And then we asked, why this photo is here? Here in America. I said, he is our grandfather, said Renuji. And we were so surprised. So here is a connectivity probably. And of course the trip went on well. And next trip, again 95, we came. And when we returned, we asked Lord Rama, "Are you happy with it?" He said, "It looks good." He found it is something interesting. Soon after returning India, we planned a yagam in Tirumala Hills
with 1028 kundas by name Sri Maha Vishnu Yagam, which is again a first of its kind with those many kundas, and very well organized, well disciplined program, and it is probably again the first of its kind, and he conducted the whole thing. The TTD said, Swamiji, you have to spend 1 crore, that is 10 millions. And we also contribute 10 millions. We match it. If at all something goes beyond that, you have to take care. That is the deal. When we were in Chennai, the executive officer of TTD came to meet with us and said, if you want to really perform the yagam, we give 1 crore and you spend 1 crore. If it exceeds, just you be prepared to spend it on your own. We are not concerned for that. And then we said, okay, it's not a question of money. First, we ask our Perumallu tomorrow morning. You go to Tirupati, you ask your Perumallu tomorrow morning. Let's both discuss whether it is to be done or not to be done properly. And if they come with a consensus, if they both accept that yes, it can be done, then you get back to us and then we will see. Within 7 days, the EO, Sriman D.V.L.N. Murthy, who was the EO then, replied us after weekdays, Swamiji, we asked our Srinivasa and he said okay, and then we placed it before our TTD board and they also said okay, and we put this before the government, they also said okay, and so just you can plan for it. And then we conducted our Chaturmasa Diksha in downhills in the library, and just within two months the yagam took place in a very well-spoken way. Very incredibly the yagam was conducted, and after all the expenditure was met, there was 1.5 crore money was there in the bank. 1.5 crore means 10.5 million. 15 million. And 50 million rupees. Okay. That was there in the bank. And the EO was, and he was the chairman was Mr. Changal Reddy. On the very first day when we had a meet, before Yagam started, he said, Swamiji, if the Yagam is done really well like this, if at all there is some money, and you can contribute something of that to the Devasthanam. And we always, we said to him, we never conduct yagas or yajnas or any kind of stuff for money. And we never plan that how much is going to be expended and how much remains. And if at all money remains, what to do? We never plan for such things. Our duty is to conduct the activity, and whatever happens, that happens. Whatever is to be done should be done perfectly. That's all we want. And while doing, we never see that let us keep some money behind. That is not our process. So it's okay, don't ask for such things. If it is, that's fine. But the day we decided not to touch a single pie from TTD, and let us see what happens. But amazingly, Rama called some person from Indore. When we started the Chaturmasya there in the downhills, he came and said, Swamiji, seems that you are performing some yagam here, so my contribution is 40 lakhs. Achanak. Now he said, yes, I am going to give 4 million rupees. I said, it's something interesting. Go ahead. That's how the program started. We did not touch the money from the TTD at all. The yagam went on well because he wanted that. That's the DT who is here. And the yagam went on well. And of course on the last day, because there were almost 5,000 Rutviks participating in the event,
not 5,000, 6,000 rituals were there. So we have to offer the sambhavanas to all of them on the last day. So we don't know what the money there in the bank. So we asked the executive officer to give the money, some money, and he released 1.2 crores. And after finishing the yagam, of course, their money was returned to them and everything was finished, finalized. But the bank balance was 1.5 crores. And we said, this is Lord Srinivasa's money. And something that's okay. And we said, no, whatever is remaining, it goes to Srinivasa only. Two reasons. One, we never touch any money whenever something remains there. And second, it is the chairman who said, give something back. That means that is something which we should not touch. So it's Lord Srinivasa's. We with our dandam and kamandalu in our hand. And then we asked our Lord Ramachandra, are you happy? He said, America looks good. From that year on, every year, yes, we started coming to India, coming to US. And people ask us, Swamiji, are you going with these deities always? I said, no, do you take the deities along with you always? They said, and we say, that's a wrong question. We go along with him so that he won't miss. So sometimes when he goes to Orlando and sees some ridings, then he may feel like staying there itself. They're crazy guys. So we wanted to make sure that he will not miss anywhere. And he always comes back from where he started his journey. So, from that year, from 94 onwards, whenever he plans to go to some other continents, and we always go with him and take care of him, and we never put him in cargo. Sometimes the immigration makes some kind of problems, the customs, the department, what you call it, securities. Because we go with Dandam and him, as the leaders, because we go after them. So they say, hey, this is so long, you can put in cargo. We said, you have to put me in the cargo. And sometimes they say, oh, this is something, just why can't you put it in that carry bag? Just in somewhere else. I said, it's not something that, if you have a small baby with us, do you think that baby can be put somewhere else? So, people look at things in a different way. But from 94 onwards, when he returned in 93 November, and we started taking care of him always, not just leaving him anywhere. And he visited Australia, and he visited Europe, and of course he's visiting every year US. And we are just simply following him and just taking care of him so that he can take some prasadam every day on time or probably at some time. That's how actually we started coming. And I never expected that he's going to have the Sahasrakalasabhisekham here in US also. It was last year when a Sri Yagam was planned by our Jet USA team of volunteers.
probably to conduct the first spiritual yagam in a big scale in the US with 108 scholars in 33 altars, and it was well done by all of them. And the jet team actually conducted the whole event with all sincerity and devotion. And then they wanted to have the Sahasrakalasabhisekham also at least once a year in US. And this is the result of that. When they planned, there was a discussion way to conduct this event. So, though there was a brainstorming for long, but at last they came to a conclusion that one activity being done in New Jersey last year, so let this activity conducted here in Houston. That's how the event came here. And on the arrival of Lord Sri Ramachandra back to us, of course Lakshmana losing his own arrow, probably because of that only the rest of the deities were available. He must have left his arrow to stop the ongoing journey when Rama was going on his own, and then brought him back. Actually we don't want to perform the Sahasrakalasabhisekham without Koteshwara. When we had him actually brought the deities, probably he gave us a new life by bringing the Lord to us. When Lord has come and we said, hey Mr. Koteshwara, it's your duty now to perform the Sahasrakalasabhisekham to the Lord every year. He said, it's my privilege. From that year on, we never invite him. And he never says that I have some other activity, or probably the CM office called me, or maybe some other higher officials, put me in some job like that. He makes it a point to keep the time aside exclusively to participate in this event. And he comes personally, and because he's the one who brought the deities, so he's more or like a father to him. So he comes and then he stays, he touches all the kalashas and gives to Ritviks so that we offer the Abhishekam to the Lord. So when we thought of having this program here, as our Jet USA members and VD members decided that it should be done here, then we started thinking, how can it happen here? How can we bring all of them here? Because there are two included in this. One is the GR Award, which used to be given on the Deepavali day in memory of our Acharya to a great Vedic scholar. How a Vedic scholar will come to US? That was a big question, it's a big challenge. And the second thing is, how can I bring this police officer here? How can he come here? So when he met with us last, and we asked him, hey Koteshwara, this is what's happening. And you should be there. You are there in US. And he got the information when we returned, when our jet members decided it should be done here. When the Ashtakshmi people just hosting this, then the whole program was confirmed. But it was confirmed only during July, June and July. When? July. Yes, in the mid-July. And then we asked Koteshwara, this is what's happening. And you are there in US. That's all it is. By that time, actually he has no passport taken for him. Because he's a police officer, he's a governmental police officer. So he never thought of things, so even he did not get a passport also.
Surprisingly, he got the passport done, and then he applied for visa, done, and now he is here. He's a police officer, but looks more than Ritwik. This is the police officer, Sriman Koteshwara Garu, and he never missed the Sahasrakalasabhisekham since then. And though we wanted him to take that 25,000 which was announced on the day, several times we asked him, and other people also asked him to take it. He said, "I'm so sorry, I don't need anything more than what is bestowed on me. This is the biggest of the things what I ever felt. Not only me, or even whole my department." So, I'm really privileged to be with that Lord Sri Ramachandra, who out of compassion came back to us and again reset the life in this body. And since then on, the Sahasrakalasabhisekham is happening on the 4th day from the Deepavali. And today is that day. And yes, I request Sriman Koteshwara just to speak just a couple of words. Jai Sri Mannarayan. Our beloved Swamiji's lotus feet. Today, I am unable to speak anything before our Swamiji. Now I am weeping with my joy and happiness. It is a great pleasure to stand before you and share my views regarding the incident occurred on that day. When I joined as SI Tadepalli Police Station, Andhra Pradesh, India, I tried so many times to get blessings of our Swamiji, but fortunately enough, I could not get the blessings from our Swami. In the year 1993, on the occasion of Tirunakshatram Mahotsavam, I went to our Swamiji. I received Mangalasasanam from our Swami this first time. On the same night, at about 2:30 a.m., in early hours of the day, when I was on patrolling duty near the Prakasam barrage by the bend of the Krishna river,
where our ashram is also located at Sita Nagar. When I received an information that some unknown persons are entered into the ashram, immediately I rushed to the ashram. I think that the watchman will come and open the gate, the waste of the time. Meanwhile, as our Swamiji said, I jumped on the northern side wall. When I entered into the ashram, I found that already our Perumal was jumped on the southern side wall to have a trip to the outer world with the help of the 2 persons as selected by our Perumal. Then we tried to made all efforts and made all formalities as a case. As it is very clear, it is a test. It was a demonstration of the willpower, divine power of our Swamiji. On the next day morning, at about afternoon, we visited the ashram. The entire area is full of crowd of devotees and fell on the floor and crying and weeping in different manner. The entire area of the ashram looks like an hit of natural calamity. All trees are glowing, which is a shed tears when Rama was leaving Ayodhya. We feel how it's happened. It's an important incident. An important political leaders and my top officials are talking about the Swamiji, this incident. Our Swamiji has replied that one sub-inspector is here. He is looking after this seriously in the pursuing this case. After hearing that words, our Swamiji, filled with strength and hope, and he inspired me to take an oath. At that day, the full of crowd devotees are weeping. We can't say the on words that day of the situation in the ashram. As our Swamiji said, I take an oath. By tomorrow afternoon, I will come along with our Perumal. If I am not brought our Perumal, I won't leave this uniform unless we brought our Perumal to our ashram. It is a word, the inspiration of our Swamiji to safeguard our devotees, or otherwise there is no chance to survive our devotees. Then next we went there, we made some efforts. Only our Perumal went out. He is unable to bear without our Swamiji, and he is searching for a person who come back to the ashram
On searching only, the Koteswara was selected by our Perumal. It is not any strength of me. It is only an opportunity given by the Lord. With the strength of our Swamiji, we led to the spot where our Paramala was found laying. When we find that our Paramala was laying on the torn bushes, uncomparable. After finding our Perumal hugging to my heart, the tourney is with full of my body was injuries. It is nothing but before the joy of the hugging to my heart of Perumal. Then our Perumal was brought to the police station and facilitated all the formalities of the worship at police station. It is only a thing. A child went out of the home without permission of the parents. He is fear about her parents. Then he will come back to his parents. The child approaches to the neighbor to get into his home. Just like our Perumal went from our Swamiji, come back to our Swamiji's. Perumal was selected the Koteswara and come back to our Swamiji's. Today, we are very happily and enjoyingly conducting the Sahasrakalasabhisekham, but on that day is unforgettably painful. Before finding the Perumal, some journalists and the press people are conducting the press meet at Sittanagaram Ashram in the library hall. Some of the journalists are asked our Swamiji, when our Perumal left the ashramam, our Swamiji is not taking a drop of water. Silently he is sitting on the table just like sad. One of the journalists asked questioned our Swamiji, Swami, if Perumal is not come back, if it is not available, how long you been the same without taking a drink of water? On that day, our Swamiji has replied, if Perumal comes, okay. If not comes, I will go to him. That hurting words was unable to bear by our devotees. Then all was fell down and they are weeping irrelevantly at the end. Just like we can't imagine on that particular day it's there. That is that power of our Swamiji towards our Perumal. Our Perumal cannot bear the separation of our Swamiji. A few hours
and he come back to our Swamiji's, come back to ashramam with a great VIP's convoy and with government decorum, with full of top officials, entered back to our ashram. From there, our Swamijis are presenting our beloved benevolent Swamijis are giving. There are no words to pay my depth of gratitude to our Swamijis. Every minute of my time is looking after the welfare of my family and my family members, and the Swamijis are paying for Mangala Sahasranam to my family. There are no words to pay my debt of gratitude to our Swamiji. When our Swamijis are saying about the incident, just I am sat in front of the dais, I am controlling my tears. Just I am unable to control how the Swamiji's affection, love. It is not on Koteswaram. It is the word, it is the love of Swamiji. I am requesting once again our Swamiji, provide a place of piece of sand on the lotus feet of our Swamiji until lost my breath. Yes, how long love and affection on me. I can't say any words. I once again, one more thing, 10 years back, when Sahasrakalasabhisekham is conducting at Madras, at that time Swamiji says, we came out of state from Andhra Pradesh. In future it will be conducted in USA. You be ready, Kodeswaram. That same word of our Swamiji coming to true. Now we are conducting the Sahasrakalasabhisekham in USA. That is the word of our Swamiji. I am very thankful to our USA jet giving an opportunity to come to Houston and participate in the Sahasrakalasabhisekham and entire our Parivaram. As our Swamiji said, I tried so many times to get passport. Due to my uninterest, negligence, after obtaining the NOC from government also, I never applied for passport. As our Swamiji said, I think on Saturday, our Swamiji told that we are going to USA for celebration of our Sahasrakalasabhisekham. On the next week, the same day, I got passport and immediately my visa also granted. And every paper what I applied for the government for no objections and leave etc. with immediate and by written
it was in coming to my and positive way. It is only our blessings of our Swamiji. Thank you, our Swamiji's love and affection. Once again, the depth of my gratitude to our Swamiji. Once again, thank you. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana, Sriman Koteshwar. I'm so happy that he is able to come here all the way, participate in this event, and be here and conduct the Sahasrakalasabhisekham. I invite Shriman Bangar Garu and also Shriman Vijay Narasimha Garu, the Lakshmi Temple, Dr. Tamarisa, and Shriman Sharma Laki, the treasurer of JET, and Shriman Purnachandra Rao Doctor, the President VD Seva, to come and just honor Shriman Koteshwar before starting the Sahasrakalasabhisekham. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana. On behalf of the entire JET family, it's our privilege to honor the very distinguished guest for today's Sahasrakalasabhisekham for coming here from all the way to India, here to USA to participate, and it is our honor for all of us to come and honor Dr. Koteshwar Rao Garu. You not only helped in bringing the deities, it is the life of all the JET family when it was at stake. You rescued us, which brought us inspiration to do more service to our Acharya and also to our Dharma. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana. And this is the second time I am attending this Sahasrakalasabhisekham, and I had the opportunity to meet with Garu. It is basically his sincerity, his humbleness, and that Lord chose him to bring him back. And actually that we have seen that also here.
and it's a great privilege to know him. And with the thank you very much. And it's good, he got visas and everything to come here. That's actually God's blessing and Swamiji's blessing. Srimanana, we were always wondering who is this Mr. Kodeshwara? And there he is. Thank you for coming. Jai Narayana. On behalf of Sahasrakalasabhisekham Temple, we have to say thanks to Kodeshwara Garu and Swamiji for letting this happen here in Houston. We never had such an experience. So Jai Srimanana. Jai Srimanana. When Kodeshwara Garu said incident అయినప్పుడు స్వామివారు వారితో అన్న మాటలు అవి ఊహించుకుంటేనే చాలా మనకు దుఃఖం వచ్చినట్టు అవుతుంది. ఆ రోజు వారు అంటే వారి శ్రీరాములు వారు వారి దగ్గర రాకపోతే మేము పోతామన్న ఆ మాటలు మాత్రం అవి ఊహించుకుంటేనే చాలా బాధ అవుతుంది. బట్ వీ నో దట్ హూ ఇస్ అవర్ స్వామిజీ and I'm really happy Garu has been chosen by Lord Rama and by our Swamiji. I'm really happy, and I'm happy to see all of our Jet USA and all Jet Houston to honor him. Thank you. జై శ్రీమన్నారాయణ అండి. కోటేశ్వరరావు గారు, మీరు చాలా అదృష్టవంతులండి. మీ మా రాముని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మీకు హనుమంతరావు అని పేరు పెడుతున్నాం. ఇవ్వండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇప్పుడు వీరు చెప్పినట్లు 93లో పెరుమాళ్ళ వారు ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు స్వామివారి ప్రక్కన ఒక ఫోటో తీసి ఆ ఫోటో కింద క్యాప్షన్ రాశారు, రామయ్యను తెచ్చిన హనుమయ్య కోటేశ్వరరావు అని 93లోనే స్వామివారి టైటిల్ ఇచ్చారు. అంత అదృష్టం ఇంకా ఎన్ని జన్మలకి ఇది ఉండేది కాదు. మరి ఆ రోజు ఈరోజు మనం చాలా సంతోషంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. స్వామివారు ఆ రోజు ఆ జర్నలిస్ట్ అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి స్వామి ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో ఈ విధమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నా అవి బయటికి రావడం కానీ తిరిగి రావడం కానీ జరగట్లేదు కదా స్వామి, మీరు ఈ టైం వరకు కూడా కనీసం తీర్థ ప్రసాదాలు కానీ వాటర్ కూడా తీసుకోకుండా ఉన్నారు, ఇలా అయితే ఎలా స్వామి అని మౌనం వహించున్నటువంటి మన స్వామివారిని అడిగినప్పుడు స్వామివారు ఇచ్చిన సమాధానం, మేము రమ్మని అడుగుతున్నాము పెరుమాళ్ళు, వారు తిరిగి వచ్చారా సరే, అలా రాని పక్షంలో మేమే వారి దగ్గరికి వెళ్తామన్నటువంటి మాట ఆ రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు ఏ క్షణాన ఏమి జరుగుతుందోనని ఉన్నటువంటి ఆ బాధ, అక్కడ ఉన్నటువంటి డివోటీసే కాదు చెట్లు కూడా ఆ రోజు తోటమాలి మాకు ఇప్పుడు నీళ్ళు అక్కర్లేదు, మా కన్నీళ్లే మాకు చాలు అని ఆ ఆశ్రమంలో చెట్లు కూడా అలా విలపించినటువంటి పరిస్థితి. మరి ఈరోజు స్వామివారిని ఇంత మనం కనిపించే భగవంతుడిని మనం సాక్షాత్తు భగవంతుడిని మనం చూసుకోగలుగుతున్నామంటే పెరుమాళ్ళ వారు మనకు ప్రసాదించినటువంటి ఈ వరం.
మరి నాకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ భోగం ఏంటి, ఎన్ని మాటలతో ఎంత చెప్పికన్నా నాకు తనివి తీరట్లేదు. ఆ స్వామివారి పాదాలకి దగ్గర అలా బ్రతికి ఉంటే చాలు. వారు చూపిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రేమ ఏంటి, ఇంత గొప్ప కీర్తి. మనం ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగితే 1 సంవత్సరం ఉంటాం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు తర్వాత మర్చిపోతూ ఉంటాం. కానీ 18 సంవత్సరాలుగా రోజు సంవత్సరానికి మల్టిప్లై చేస్తూ వారి ప్రేమని నాకు పంచుతూ ఇంత చూపిస్తూ ఉంటే, నాకు ఈరోజు మాట్లాడేటుంటే ఒక నా శరీరం లాగా లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు స్వామివారు నాకు అంత ప్రేమను పంచారు. వారికి మేము సదా వారి పదాల దగ్గర పడి ఉంటామని స్వామివారికి ఆ స్థానం కల్పించమని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. జై శ్రీరామ్. Jai Sahasrakalasabhisekham. The help you did in bringing the Lord Sri Ramchandra to us is beyond anybody's imagination, and it's beyond any value. And if he was not there with us, we won't be there. So just it's a new life altogether given to us. So what can we repay? How can we repay that? It's literally impossible to repay in any way. So now whatever the little possible that we're doing, and he's very sincere in doing that through his departmental process. So actually we gave an announcement. Every year 2 police officers who excelled in their area will be honored from this year. We thought because we came here, it's going to happen from the next year. And of course he attributes everything to us. Then on actually he did so many things in his department, he got so many accolades. And we are so happy. We love to share these ideas just before you. So you may be wondering why the Sahasrakalasabhisekham is here, why this much of arrangement should be done, and why that we have to wait this long just to have Sahasrakalasabhisekham. There are so many temples performing Sahasrakalasabhisekhams and this and that everywhere. And why we have to have this and spend this much of time and energy in this? So just to have an idea, just we want to put this information before the beloved devotees like you before starting. So now we are going to start the Sahasrakalasabhisekham to him. There is something which just we conclude with. Whenever some persons become crazy, they go beyond control. In our olden days, when we were young probably, they used to take the cold water and take the lemon fruits, cut the lemon fruit, apply it to the head, and pour the water. And they used to cut the hair also. Cut the hair, apply the lemon, and after just pour the cold water, and then seems that they come to normal. అభిషేక్ మా రాముల వారికి కూడా అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇలా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంటే అయితే ఆయనకి చేసేది మనుషులకి చేసేది వేరుగా ఉంటుంది కనుక మనుషులకైతే పిచ్చి తగ్గడానికి అట్లా వేస్తారు, పైన 2 ఘాట్లు కూడా వేసి తల మీద.
ఆ నిమ్మకాయలు పెట్టి దాంతో వారికి స్నానం చేయిస్తారు. కానీ at Perumallu did it all out of compassion to show how he is considerate. Nanu palinpada nadachi vachidiva. So he came just walking again as he left. Thus he returned. I know many cases, as Koteshwar mentioned, left but never returned. Sometimes returned but changed something, a broken condition, or a few deities miss. That's how the things happen. But in this case, he just, as he left, thus he returned. That is something amazing thing. So probably he wanted to prove that who he is and how he is gracing all of us. So we always remember his grace on us, and we are just we never treat him just as a deity, as a statue, or as an idol, what people call it. We see him there. People ask us, Swamiji, did you see God? Some kids ask us now and then, or some grown-ups also, did you speak with God? I say every day we are speaking to God. Every day we are seeing God. Every day we are dealing with Him in so many ways. That's what we say. But we mean it. It's not just for the sake of saying something, but we really mean it. And we feel it. And we do it. We live for it. I'm so happy. So, just we... anyway, it is too late now. We didn't want the late, but some things go beyond our control. So here it seems that some kids are trying to do something. We start the function here. As it starts, that they also just exhibit something, of course related to the episode, related to the event. Just I pass on the mic to Shriman Arangaji. Go ahead with it for 5 minutes. Jai Shri Manarayana. As the proceedings begin for the Sahasrakalasabhisekham, a few kids from the Ashtalakshmi Temple Prajna chapter have put together a 4-minute dance song inviting everybody, very much related to the story of the Sahasrakalasabhisekham, once again reiterating the greatness of Koteshwar Rao Garu. May I please request everybody to take their seats?
Hello, Jai Shri Manara. Yes, let kids come onto the dais. Here, there is corner. వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి వేడుకలు కనరండి వేడుకలు కనరండి వేడుకలు కనరండి వేడుకలు కనరండి. అయ్యా చిన్నజీయర్ స్వామి వారి నిత్యారాధనాముక్తులైన శ్రీరామప్రభువుల వారి సహస్ర కలశాభిషేక వేడుకలు ఏ పద్ధతిని జరుగుతాయో వివరించండి స్వామి. వేదాగమ పండితులు విధిగాను జరిపేరు విధిగాను జరిపేరు విధిగాను జరిపేరు వేదాంత వేత్తలెల్ల వైభవముల చెప్పేరు వైభవముల చెప్పేరు వైభవముల చెప్పేరు. చిన్నజీయరు స్వామి వారు జలకమాడ చేసేరు జలకమాడ చేసేరు జలకమాడ చేసేరు. కొంత చేరి భక్త కోటి జయ జయమని పలికేరు జయ జయమని పలికేరు జయ జయమని పలికేరు. శ్రీరామచంద్రునికి వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి శ్రీరామచంద్రునికి వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి. ఆ వేడుక తిలకించేటి వేలాది భక్త కోటి మధ్య ఉన్న నాబోటి వారు చక్కగా అనుభవించవలసిన క్రమాన్ని అందించండి స్వామి. మన నాలుక గంట వలె మంగళములు పాడగా మంగళములు పాడగా మంగళములు పాడగా మన నాలుక గంట వలె మంగళములు పాడగా మంగళములు పాడగా మంగళములు పాడగా మన చేతుల వాద్యములై మారు రోగుతుండగా మారు రోగుతుండగా మారు రోగుతుండగా మన గొడలు బడలిక విడి పులకరించుతుండగా 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 మన కన్నుల వెలుగులెల్ల హారతిచ్చుతుండగా హారతిచ్చుతుండగా హారతిచ్చుతుండగా. వెయ్యి కలశాల స్నానం శ్రీరామచంద్రునికి వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి వెయ్యి కలశాల స్నానం శ్రీరామచంద్రునికి వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి. ప్రతి సంవత్సరము ఒక్కరోజు మాత్రమే శ్రీ జీయర్ స్వామి వారు తమ రామచంద్రమూర్తులకు భక్తజనులు సేవిస్తుండగా అభిషేక స్నానం చేయిస్తారట. దానికి గల కారణం ప్రత్యేకతలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మాకు తెలియజేయండి స్వామి. ఓనాడు శ్రీరాముడు దోబూచులు ఆడాలని దోబూచులు
ఆజ్ఞలేక వీధులెంట పయనమయ్యే ఓ పెద్దలు అది వద్దని ముద్దుగా బుద్ధులు చెప్పి రక్షక భటులై రాముని ఆచార్యుల చెంత నిలిపే అది మొదలుగా ప్రతి వత్సరం ఈ వేడుక జరుగుతుండే శ్రీరామచంద్రునికి వేదమంత్రాల నడుమ వేడుకలు కనరండి 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 बोल राजा रामचंद्र महाराज की सीता मैया की लक्ष्मण भगवान की भगवान सुत हनुमान की श्री स्वामी जी महाराज की Now the Upacharams are going to be started. I am very happy by seeing the kids. And the Kotesara is surprising now how a duplicate has come here. and we're also duplicated. So I offer Mangala Sasanas to all the kids, Prigya, and Srimati Jyoti ji, who just made it to a wonderful presentation. And of course the song is by Yugandhar Swamiji, all of you know it well. Mangala Sasanas to all the kids, making an appropriate presentation at this moment. Though we want it to take I don't know much time. And I know it's already running so much late. So our special Mangala sessions to all of them. Jai Shri Narayan. Now the Upacharams they start, and as the Kalasabhisekham starts, and the Kalasas will be separated and will be given to those devotees who will be leaving. Probably within few moments. Jai Shri Narayan. सर्वादे सर्वजीवात्मन् सर्वज्ञ सकल प्रभो अभिषेको मया तेद्य कर्तुं सम्प्रार्थयामि भो सर्वादे सर्वजीवात्मन् सर्वज्ञ सकल प्रभो अभिषेको मया देव्य कर्तुं सम्प्रार्थयामि भो स्नानकालस्त्वयं प्राप्तः तवेच्छाय निवर्तते अभ्यञ्जयित्वा देवे सुस्नानं कारयाम्यहम् स्फुटीकृतं मया देव इदं स्नानं
Hey,
सत्यं वदिष्यामि तन्ममवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ప్రియ భాగవతోత్తములారా, ఇవాళ చాలా భవ్యమైనటువంటి రోజు. స్వామివారి పెరుమాళ్ళు వారు దేశాటనం చేసి వారు పొందినటువంటి ఆనంద అనుభవాన్ని వారు పొంది నెమ్మదిగా స్వస్థానానికి చేరినటువంటి రోజు. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. భగవంతుని యందు, ముఖ్యంగా శ్రీరామచంద్రుని యందు అనేకములైన కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయని మనకు వాల్మీకి వర్ణించాడు. అలా వర్ణించినటువంటి కళ్యాణ గుణములలో మాతృ వాత్సల్యము అంటే ఒక తల్లికి తన బిడ్డ యందు ఉండేటువంటి అపారమైనటువంటి ప్రీతి, అది ఎటువంటిదో స్వామి ఆయా సన్నివేశాల్లో చూపిస్తూ ఉంటాడట. శ్రీరామచంద్రునికి రాజ్యాభిషేకం చేయాలి అని దశరథుడు అనుకున్నప్పుడు మహాసభలు ఏర్పరిచి అనేక పట్టణముల నుంచి, జనపదముల నుంచి, గ్రామాల నుంచి వృద్ధులను, విజ్ఞులను, ఆబాలగోపాలం అందరినీ ఆహ్వానించి దశరథ మహారాజు గారు తన హృదయంలో ఉన్న అభిప్రాయాన్ని ప్రజలకు తెలియపరిచారట. మా అబ్బాయి పెద్దవాడు, నేనేమో వృద్ధుణ్ణి, 60,000 సంవత్సరములు ఈ తెల్లటి గొడుగు కింద కూర్చుని రాజ్య పరిపాలన చేశాను. పాండరస్య ఆతపత్రస్య ఛాయాయ చరితమ్మయ. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సంస్కృత భాష అభివ్యక్తి, చాలా అద్భుతమైన భాష తెలిసిన వారికి ఆ మాట ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. తెల్లగా ఉన్న ఈ గొడుగు కింద నా ఒళ్ళంతా తెల్లబరుచుకున్నానయ్యా అంటాడు ప్రజలతో. 60,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన వారు ఇంకా ఎక్కడ పరిపాలించరు. ఒక కుమారుడు యోగ్యుడై తన బాధ్యతను పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు అంతవరకు శ్రమపడిన తండ్రికి ఒక్కసారి ఆ శ్రమ గుర్తుకొస్తుంది. ఇంతకాలం ఇంత శ్రమపడ్డాను కదా, ఇంకా నా వల్ల కాదు, నేను భరించలేను ఈ శ్రమను అని తన శ్రమను తాను గుర్తు చేసుకుంటాడు. ఎప్పుడు? తన తరువాత తన భారాన్ని వహించగలిగిన యోగ్యుడైన పుత్రుడు లభించినప్పుడు. ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు రాజ్య పరిపాలనకు కావలసినటువంటి యోగ్యతను కలిగిన వాడై సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అప్పుడు ప్రజలందరూ ఏకోన్ముఖంగా నాడు బహవహ నిరుప కళ్యాణ గుణాసంచితవాత్మజే. నాయన అనకూడదు కానీ బాగుండదు, పెద్దవాడిని ముసలాడిని ఇంతకాలం పరిపాలన చేశావు, మీ అబ్బాయిలో చాలా మంచి కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయ్యా, పరిపాలించడానికి యోగ్యత కలిగినటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి అని ప్రారంభించి శ్రీరామచంద్రుని ఎందుండే కళ్యాణ గుణములను ఒక్కొక్కటి ఎకరం పెడుతున్నారు. ఈయన ఎటువంటి వాడంటే వ్యసనేషు మనుష్యాణం భృషం భవతి దుఃఖిత.
దుఃఖిత. ఈ భవతి దుఃఖిత అనే దాన్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటారు. అంటే దుఃఖించుతూ ఉండును. దీన్ని తెలుగులో తద్ధర్మార్థక ప్రయోగం అని కూడా అంటుంటారు తెలుగు వ్యాకరణాన్ని బట్టి. మనుష్యులకు కనుక ఎవరికైనా దుఃఖం వస్తే ఒక్కసారి ఆ దుఃఖాన్ని చూచిన తర్వాత ఆయన జన్మలో ఏనాడు మర్చిపోతారు. ఇది తల్లికి ఉండేటువంటి లక్షణం. తనకు కొడుకు చిన్న పిల్లవాడు, పాపం సరిగా పాకడం కూడా చేత కాదు. ఆవిడ సాయంకాలం కూడా బియ్యం వేసుకుంటున్నది. నేలబారుగా ఒక బావి ఉన్నది. ఆ పిల్లవాడు అంతవరకు తల్లి దగ్గర ఆడుకుంటున్నవాడు నెమ్మదిగా పాకి ఆ నేలబారుగా ఉన్న బావిలో పడ్డాడు. వెళ్ళి ఈవిడ పాపను చూడలేదు. ఎవరో చూచారు, అయ్యో పిల్లవాడు బావిలో పడ్డాడని చెప్పారు. చెబితే ఎవరు దూకేశారు. అది నేలబారుగా ఉంది కనుక పెద్దగా దూకేవాడికి ఏం కష్టం లేదు. పిల్లవాడికి కష్టం కానీ దూకేవాడికి కష్టం లేదు. గముక్కుని అందిపుచ్చుకున్నాడు. పిల్లవాడిని బయటికి తీశారు. వాడు అదృష్టం బాగుంది, బ్రతికాడు. తీసుకొచ్చి తల్లికి ఇచ్చారు. వాడు తల్లి ముఖాన్ని చూసి నవ్వుతున్నాడు. వాడికి ఏం జరిగిందో తెలియదు. తనకు జరిగిన ఉపద్రవం ఏమిటో గుర్తించగలిగిన స్థితిలో లేడు ఆ పిల్లవాడు. ఆ పిల్లవాడిని చూసి తల్లి ఏడుస్తున్నది. ఎంతసేపు ఏడు బాధ అలా ఏడుస్తూనే ఉన్నది. సరే, ఆ సన్నివేశం అయిపోయింది. వాడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. వాడు ఎక్కడో మా ఇండియాలో ఏ విశాఖపట్నమో హైదరాబాదు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకో చదువుకోవడానికి వెళ్ళాడు. వాడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి డాక్టరేట్ పుచ్చుకొని వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఆ తల్లి వాడిని చూసి చాలా ఆనందిస్తుంది. ఆహా, మా వాడు చక్కగా ఓ పట్టం ముచ్చుకొచ్చాడు, మంచి యోగ్యత సంపాదించాడు. ఇంతలో పొరిగించేవాడు అక్కడికి వచ్చింది. వచ్చి అమ్మ ఆనాడు బావిలో పడ్డవాడు ఇదే కదా అంటుంది. అనేటప్పటికల్లా ఒక్కసారి మళ్ళీ వాడిని చూసి భోరని ఏడవడం ప్రారంభించింది. వాడు పాపం ఇంట్లో 4 రోజులు ఉండిపోదామని అనుకుంటే ఈ 4 రోజులు వాడిని చూసి ఏడవడమే తల్లిగారి యొక్క బాధ్యత. సరే, అయిపోయింది. వాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వాడికి తనలాంటి 4 కొడుకుని కన్నాడు. అమెరికాలో ఎక్కడో ఉంటున్నాడు, టెక్సాస్లో ఉంటున్నాడు. 1.5 ఈ అరైవ్డ్ ఇన్ ఇండియా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ బిడ్డల్ని వాళ్ళని తీసుకుని కోటల్ని తీసుకుని దానికి మంచి టిప్ టాప్ గా ఇంటికెళ్ళేటప్పటికల్లా మళ్ళీ పొడిగించి ఆవిడ హాల్ వచ్చింది. అమెరికా నుంచి మా అబ్బాయి వచ్చాడు కదా అని మామ ఆనందిస్తుంటే ఆ పొడిగించి ఆవిడ ఇదో అప్పుడు ఆనాడు బావిలో పడ్డవాడు వీడే కదా అని అనేటప్పటికల్లా వాళ్ళ అమ్మ పాపం మళ్ళీ ఏడుతున్నారు. మధ్యలో ఒక అనౌన్స్మెంట్. ఇందాకే మన వాళ్ళు కొందరు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నాం, వెళ్ళిపోవాలండి. అభిషేకం చూడాలని కానీ కూర్చేందుకు అవకాశం లేదు. మేము ఏం చేయాలంటే ఒక ధర్మ సందేహాన్ని వెలుగుతుంటే మా స్వామివారు అన్నారు, కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది. కళాశాల ఎప్పటికప్పుడు పూర్తయిపోతుంటాయి. ఎవరికి వారు నెమ్మదిగా ఒక ఆర్డర్గా మన వాళ్ళు ఒక లిస్టు తయారు చేసి పెట్టారు కనుక ఆ ప్రకారంగా కలశాలు అది స్వామికి వినియోగించినటువంటి ఆ కలశాలను ఇస్తారు. జాగ్రత్తగా పొలైట్గా వచ్చి ఏ రకమైనటువంటి ఆలోచన కూడా తీసుకొని మీరు నెమ్మదిగా యూ కెన్ ప్యాక్ యువర్ థింగ్ అండ్ టేక్ యువర్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ జర్నీ సేఫ్లీ. అది మన స్వామి చెప్పింది. ఎవరైనా ఉన్నట్లయినటువంటి వాళ్ళు బంచెస్గా లేవకండి. ఏదో గుర్తులకి లేకపోకండి. అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా లేచి వచ్చి అలా తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు. శ్రీరామచంద్రుడికి ఉండేటువంటి మాతృ వాత్సల్యం ఎటువంటిదో మనకు చెప్పారు వారు ప్రజలంతా కూడా. ఒక తల్లి తన బిడ్డకు కలిగినటువంటి ఒక దుఃఖాన్ని తన జీవితం అంతా పూచి తలచుకుంటూనే ఉంటుంది. ఎవరో ఒకటి గుర్తు చేస్తుంటారు. గుర్తు చేసుకున్నప్పుడల్లా తలచి ఆవిడ దుఃఖపడటం ఆవిడ యొక్క స్వభావం. ఎందువల్ల వాడు పెద్దవాడైనా బిడ్డల్ని కన్నప్పటికీ ఆనాడు కనుక వీళ్ళని నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఉన్నట్టయితే ఆ రకమైన ఉపద్రవం వీడికి వచ్చేది కాదు కదా, బావిలో పడేవాడు కాదు కదా. నా అదృష్టం బాగుంది, వాడు అదృష్టం బాగుంది, వాడు బతికి పట్టగట్టాడు, వాడయ్యాడు కూర్చొని ఆనందం నాకు కలిగింది. నా ఏమనుకోవడం వల్ల కదా ఆనాడు ఆ రకమైనటువంటి స్థితిని వాడికి పొందాడు అని పాపం జీవితాంతం సమస్యని దుఃఖాన్ని ఆవిడ అనుభవించడం అనేది మాత్రం వాత్సల్యం. శ్రీరామచంద్రుడికి ఎవరైనా వచ్చి అయ్యా మహారాజా మాకు ఈ దుఃఖం కలిగిందంటే చెప్తే
ఆ బిడ్డ కొంచెం వయస్సు ఉన్నప్పటికీ వాడు మానసికంగా ఎదగలేదు. వాడు బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడో భయపడుతూ గేటు వేసి తాళాలు వేస్తూ వాడు జాగ్రత్తగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేది. ఒక రోజున మాత్రం ఆ గేటు వేసి తాళాలు మర్చిపోయి ఈ కురవాడు నెమ్మదిగా గేటు తీసుకున్నాడు. వెళ్ళిపోయాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడో తెలియదు. వాడు అలా వెళ్తున్నాడు లోపలిలో. సరే తెలిసిన వాళ్ళు కూడా బహుశా వెనకాల అనుకున్నారు తప్ప వాడు పట్టించుకోవాలి. వాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు. కొంతసేపు అయిన తర్వాత మనిషిలో కుర్రవాడు లేడని చెప్పి తల్లి చూసుకున్నాడు. భర్తగారికి చెప్పింది, కొడుకు చెప్పింది, కూతురు చెప్పింది. అందరూ వెళ్ళారు. ఊరంతా వెళ్ళారు. గంటల తరబడి దగ్గర ఏడుస్తూ ఆ తల్లి ఆ ఇంట్లో వెళ్తుంది. దగ్గర కావాలని సైకిల్ మీద వెళ్తూ ఈ కుర్రవాడిని చూసి చాలా డాన్సింగ్ గా ఉన్నాడు. వాడు ఏమీ తెలియలేదు. ఏమైనా పేరేంటంటే చెప్పలేడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చామంటే చెప్పలేడు. ఏదో మన వాడతారు పెద్ద అనుకుని వాడు అక్కడ ఫోటో పెట్టుకుని నెమ్మదిగా తీసుకొని వచ్చాడు. ఆ బిడ్డను చూచినప్పుడు, ఆ బిడ్డను పోగొట్టుకున్నప్పుడు, ఆ పోగొట్టుకున్న బిడ్డను ఒక పెద్ద నుంచి పట్టుకొచ్చి తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క మనోవ్యథ ఎటువంటిదో మీరు ఒకసారి కనుక ఊహిస్తే అదే మన స్వామివారి యొక్క మనోవ్యథ. ఆయన వారు బుద్ధిపూర్వకంగా ఏమో అనుకోరు. ఆ స్వామి చాలా భద్రంగా ఉంటాడు, ఆయన కావాల్సిన సెక్యూరిటీ ఉంది అనుకున్నారు. కానీ ఆ పిల్లవాడిలాగా అంటే మన వాడు ఆగమ శాస్త్రంలో మూర్తి అక్కడ ఏం చేసి ఉండి ఈనాడు శ్రమణాన్ని పొందుతున్నటువంటి మూర్తి చిన్నపిల్లవాడు వంటి వాడు. తల్లిదండ్రులకు ఎలా పరాధీనుడై బిడ్డ ఉంటాడో ఆ విధంగా ఈ అర్చమూర్తి అర్చక పరాధీనుడై ఉంటాడు. ఆ అర్చకుడు గారు భోజనం పెడితే చేస్తాడు, ఆయన స్నానం చేస్తే చేస్తాడు, ఆయన ఏ రకమైన పరిస్థితి చేస్తే పొందుతాడు తప్ప నాకు కావాలని కోరే ఆయన దగ్గర ఉండదు. అందుకే మన స్వామివారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురించి చాలా బాధపడుతుంటారు. అయ్యా ఆగమంలో ఒక విధానం చెప్పారు, ఇదో ఈ సమయం వరకు ఈ సమయం దానికి బాలభోగం సమయం ఇది, మాధ్యాత్మిక భోగ సమయం ఇది, సాయం సమయం ఇది, ఒక సమయం ఉంటుంది. ఆ సమయ మర్యాద పాటించకుండా పొద్దుటి నుంచి సాయంకాలం దాకా పాపం ఆయన అలా కాదు ఇలా పట్టుకొని బారువుల బంగారం ఎంత బరువు ఎంత ఉంటుందో తెలియదు. ఆ బంగారాన్ని మోస్తూ ఆ స్వామి అలా ఉన్నాడే, ఆయన కొంత క్షణం కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదు, ఆయన విశ్రాంతి ఇవ్వలేదు. అయ్యో ఎంత కష్టం అనుభవిస్తున్నాడో అంటే అర్చక పరాధీనుడే. శుక్రవారం నాడు తీస్తారు మన వాళ్ళు, ఆ బరువులన్నీ తీసేస్తారు. ఎంత చికాగా ఉంటుందో మన చిన్నపిల్లలకి. అది మనం ముందుగా ఏవో వేస్తుంటాం, మనకు ముందుగా ఉంటుంది. వాడు చికాకు పడతాడు. వాడు ఏమైనా వేసేస్తుంటే బాగా డ్రెస్ ఎక్కువగా వేసినా, నెత్తి కట్టేసినా, కాళ్ళకి చేతులు కట్టే వాడి ప్రొటెక్షన్ కోసం వేసినా అదేమి వాడికి ఇష్టం ఉండదు, పీకి పారేస్తున్నాడు. స్వామికి కూడా అలా ఉంటుంది. మనం ప్రీతితో వారికి అలంకరించిన వారికి అవాప్త సమస్త కామ ఈ రకమైన భోగము ఇటువంటి అలంకారాలు ఆయన అక్కర్లేదు. ఇవన్నీ చాలా చిక్కగా ఉంటాయి. ఒక శుక్రవారం మాత్రం మన రామానుజాచార్య స్వామి వారు చెప్పాడు, తప్పకుండా స్వామికి అభిషేకం చేయాలి, ఆ ఆభరణాలని తీయాలి, మాత్రమే ఉండాలి, చక్కటి వస్త్రం సన్నటి వస్త్రం ఉండాలి, ఆ రకంగా స్వామికి బరువు ఒంటిని తీయాలని చెప్పి వారు చెప్పి ఆ రకమైన శుక్రవార శ్రమల ప్రక్రియ రామానుజాచార్య స్వామి వారికి ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఆ రకంగా ఆ విధానం సాగుతుంది. అందువల్ల అర్చక పరాధీనుడైనటువంటి స్వామి అర్చకుడు ఎప్పుడు ఏమి చేస్తే అది పొందడమే తప్ప నువ్వు అలా చేసేవేమి, అప్పుడు చేసేవేమి, ఇప్పుడు చేసేవేమి అనేటువంటి స్థితి ఆయన ఉండదు. అందువల్ల అందుకే మన పెద్దలు అంటారు, బాగా విజ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు, శాస్త్ర వివేకం కలిగిన వారు, భగవంతుడు మాకు రక్షకుడు, భగవంతుని చేత మేము రక్షింపబడే వాళ్ళము అని అనుకుంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఈ రక్షణ భావాన్ని మామూలుగా ఆయన చాలా గొప్పవాడండి, ఆయన జగత్ రక్షకుడు అందువల్ల ఆయన రక్షిస్తూ ఉంటాడు అని భావిస్తుంటారు. కానీ బాగా భక్తి పరిపాలకం కలిగినటువంటి వారు, ఎక్కువగా భగవంతుని ప్రీతి కలిగినటువంటి వారు, భగవంతుడు రక్షకుడు కాదు, భగవంతుడు మా చేత రక్షింపబడేవాడు, మేము భగవంతుడికి ఏ క్షణము ద్వేషం కలగకుండా మేము రక్షించాలి అనుకుని భగవంతు రక్షణ భారాన్ని తమ మీద వేసుకుంటారు.
స్వామి యొక్క రక్షణ భారం మనందరిది. ఎవరైతే ఆ మూర్తిని పెట్టుకొని రోజు ఆరాధన చేస్తున్నారో ఆ గురువారాధనలో ఉండేటువంటి మూర్తిని సర్వ విధములా రక్షించవలసిన బాధ్యత ఆ ఆరాధనలో ఉండే స్వామి దగ్గర. అందువల్ల ఒక్కొక్కప్పుడు ఆయన జారిపోయే అవకాశం ఉంటుందో బిడ్డ యొక్క భారం తండ్రిదే, బిడ్డది కాదు. తండ్రి గారు కూర్చొని ఉంటాడు, ఆయన ఎక్కడ నలుగురితో మాట్లాడుతుంటాడు. అంతవరకు ఒళ్ళో కూర్చున్నటువంటి బిడ్డ వాడు నెమ్మదిగా ఆ ఒళ్ళోంచి జారిపోతాడు. జారిపోయి నెమ్మదిగా ఎటువంటి పోయి నలుగురిలో కలిసిపోతాడు. కలిస్తే ఇంకా వాడిని ఎదుర్కోలేక నానావసరం వస్తుంది తండ్రి. అటువంటి స్థితికే మన స్వామి కూడా. అంటే నా యొక్క కళ్యాణ పదవులలో ఒక కళ్యాణ పదము మాతృవాత్సల్యం, అంటే తల్లికి పెద్ద ఎందు ఉండేటువంటి ప్రేమ. అటువంటి ప్రేమ ఈ మానవులకు లేచమాత్రమైనా నా పట్ల ఉన్నదా లేదా అని పరీక్షించాలనుకుంటారు. వాళ్లకు వాళ్ళ బిడ్డ కనపడకుండా పోతే ఎంతగా శోకిస్తారో, లేదు కనుక వారు సన్నిధించి దూరంగా అయితే అలా శోకిస్తారా లేదా ఓ పరీక్ష పెట్టాలి. అలా పరీక్ష పెట్టడం వల్ల ఎవరైతే పరీక్షలో నిలుతారో వారు లోకానికి ఆదర్శప్రాయం అవుతారు. అయ్యా నిజమైనటువంటి భక్తి అంటే ఇది, నిజమైనటువంటి ప్రీతి అంటే ఇది అని వారు లోకానికి ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటారు. ఆ పరీక్ష మా స్వామి శ్రీరామచంద్ర గారు మా స్వామిని పెట్టారు. ఇలా మన కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టుగా మా స్వామి దొరికారా దొరికారు, వారు మా దగ్గరికి రాకపోతే మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అనేటువంటి స్థితిని చూసారండి. మనందరం పూజించుకుంటాం, కానీ మనం అలా కాదని నేను అనుకోను. ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా మన దగ్గర నుంచి దైవం వెళ్ళినా సరే ఏం చేస్తాం, మనం గమనించారని మళ్ళీ ఆచార్య మనం అడుగుదామని అనుకుంటాం తప్ప మా స్వామి పెళ్లికి వెళ్ళాడు కనుక ఆయన రాకపోతే మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తామనేటువంటి అంత నిర్భరత్వం మన దగ్గర ఉంటుంది అనుకోవడానికి అవకాశం లేదు. చాలా కష్టమైనటువంటి ఆ మానసికమైనటువంటి స్థితి. అటువంటి స్థితిని మన స్వామివారు ఆనాడు ఆవిష్కరించారు. వారు చూసినటువంటి వారు ఆశ్రమంలో ఆనాడు వారు అనుభవించిన వేదన. అయ్యో స్వామి, అయ్యో స్వామి, తల్లి నా ఏమను పాటు చేత నా బిడ్డ నా చేతిలోంచి వెళ్ళిపోయాడు కదా, అలా బావిలో పడిపోయాడు కదా, నా యొక్క ఏమనుకోవడం వల్ల నా దగ్గర ఉండవలసిన బిడ్డ అలా నా కనిపించకుండా వెళ్ళాడు కదా, ఎంతగా బాధపడుతుందో, ఎంతగా వాడి మనకు తప్పిస్తుందో ఆ రకమైన బంగారానికైనా కాల్చడం అవసరం అన్నారు. బంగారం అయినా పొట్టం పెడితే కానీ దాని వేయించడం తెలియదు. బంగారం చూడంగానే బంగారం అనలేదు. ఆ బంగారం కూడా బాగా ఊసలో పోసి బాగా కలిగించినప్పుడు మేలుతనం అందులో ఉండేటువంటి వికాసు లక్షణం తెలుస్తుంది. అలాగే భగవంతుని అపారమైన ప్రీతి గల వారి యొక్క ఆ ప్రీతి ఇటువంటి సన్నివేశముల ద్వారా లోకానికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అలా తెలియటం ద్వారా అది వారికి కొంత క్లేశాన్ని కలగజేసిన ఓహో భగవంతుని పట్ల అత్యామూర్తి పట్ల ఇంతటి ప్రీతి వలన కలిగి ఉండాలి. ఒక తల్లికి బిడ్డ పట్ల ఉండేటువంటి ప్రీతి ఎటువంటిదో, ఒక తండ్రికి తన బిడ్డ పట్ల ఉండేటువంటి ప్రీతి ఎటువంటిదో, ఆ బిడ్డను దూరం చేసుకుంటే ఉండేటువంటి హృదయ శోకం ఎటువంటిదో అటువంటిది భగవంతుని పట్ల ఉండాలి అనేటువంటి ఒక గుణాన్ని, కళ్యాణ గుణాన్ని అలవర్చుకునేటట్టుగా బహుశా స్వామివారు ఆ రకమైనటువంటి లీల చేశారేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందువల్లంటే ఆయన తెలియకపోవడం కాదు, చక్రవర్తి నిర్వహణ మహాసార్వభౌముడు. ఆయన సర్వపదంలో ఉంటే ఎంత గొప్పవాడో మన ఇంట్లో అత్యామూర్తిగా ఉన్నంత గొప్పవాడే. ఆ గొప్పతనం ఆయన దగ్గర ఉందని మనం అనుకోకపోతే మనకేం ప్రయోజనం లేదు. ఒక లోహపు విగ్రహాన్ని ఏదో పూజిస్తున్నామంటే బొమ్మల కొలువులో ఉన్న బొమ్మ పట్ల మనకి ఏం ఉంటుంది? అన్ని బొమ్మలతోటి ఒక బొమ్మ, ఇంట్లో కూడా బొమ్మలు చెప్పించుకున్నాం. ఆ బొమ్మలు ఎటువంటిదో మనం పూజించే బొమ్మ కూడా ఎటువంటిది అవుతుంది. కానీ ఈ బొమ్మ బ్రహ్మం కావాలంటే, బొమ్మ మన చేతిలో ఉన్న బొమ్మ బ్రహ్మం కావాలంటే దాని ఏదో ఆ రకమైనటువంటి అచంచలమైన ప్రీతి విశ్వాసం ఉండాలి. దేవుడి దీని యొక్క గొప్పదనం అంటారు. స్వరూపాం ప్రతిభావంతో ప్రసన్న వదనేక్షణం గురుత్వాత్మక ప్రీతి గని స్వర్ణ రజతాది తాం పూజే తాం ప్రణమే తామేవ ప్రశ్నించే విషటి అపాస్త దోషస్తు తామేవ బ్రహ్మరూపిణి. ఇది ఆగమం చెబుతాను. ఏదో కొందరు కొన్ని దేశాల్లో ఏదో విగ్రహారాధనండి, ఏదో చాలా లోయస్ నిశ్చయంగా ఉంటారు, వీళ్ళకి మన బుద్ధిలో శైత్యం లేదు, వీళ్ళు గొప్ప ఇదైనటువంటి మన విజ్ఞానం కాదు అని కొందరు అజ్ఞానం చేత అనుకుంటారు. అని మన శాస్త్రంలో చెప్పాలి. మంచి అందమైనటువంటి
స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని తయారు చేసి అది బంగారంతో కానీ రైతులతో కానీ లోహంతో కానీ చేసి ఇంట్లో పెట్టుకుని దాని ఎందు కనుక నిరంతరము ఏకాగ్రమైన దృష్టి కలిగి దాన్ని అర్చన చేస్తూ ప్రణామం చేస్తూ ఉన్నట్టయితే చివరికి ఆ విగ్రహము అది బ్రహ్మరూపంగా అది పరిణమిస్తుంది. మన భావన బలము చేత స్వామి అందులో ఉంటాడు, అందులో ఉండి మనకు జీవనం కలుగజేస్తాడు. మనకు చాలా కథలు తెలుస్తాయి. ఇక మనకి సక్కుబాయి గారి కథ మనకు తెలుసు, తుకారాం గారి కథ తెలుసు, గోదాదేవి యొక్క కథ తెలుసు, తిరుపాణి ఆడవాళ్ళ యొక్క కథ తెలుసు. తిరుపాణి అమరావతి 10 పాఠశాలతో అద్భుతంగా ఆ శ్రీరంగనాథుని తాను కవనం చేసి చివరి శ్రీరంగనాథ విగ్రహంలోనే వారు వహించారు అని చెబుతారు. అలాగే 2 రోజులు కళ్యాణం చేసినప్పుడు వారణవాయిరం అనేటువంటి దాన్ని మనం అనుసంధానం చేశాం. గోదాదేవి తాను కలగలది. ఆ కళలో 1000 ఏనుగుల మీద స్వామి తాను వెయ్యి చేసి వచ్చి తనను పరిణయమాడినట్టుగా వివాహమాడినట్టుగా ఆమె కలగలది. ఆ కలిగినటువంటి కళను నిజం చేయాలని ఆనాడు అక్కడ దాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి మహారాజు గారు 1000 ఏనుగులు తెప్పించి ఆ ఏనుగుల మీద ఆవిడ కూర్చోబెట్టి స్వామి యొక్క సన్నిధికి శ్రీరంగనాథుల యొక్క సన్నిధికి తీసుకువెళ్తే ఆవిడ ఆ అత్యామూర్తిలో నయించిపోయినది అని మన కథలు మనకు చెబుతున్నాయి. అంటే ఆ అత్యామూర్తి ఉండేటువంటి ప్రేమాశ్రయం అది కేవలం సాక్షాత్తు పరమబోధంలోంచి వేయించేసినటువంటి మూర్తి అనేటువంటి భక్తి అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం కనుక ఉన్నట్లయితే మనం అందులోనే చేరిపోతాము, లయిస్తాము. అది దాని యొక్క పర్యవసానము అని పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే మనస్సు చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది, అస్థిరంగా ఉంటుంది కనుక స్థిరమైన భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని రోజు చూస్తుంటే, రోజు అర్చిస్తుంటే, రోజు అర్చనము ద్వారా స్వామితో ఒక సాన్నిహిత్యాన్ని కనుక మనం పెట్టుకుంటే ఆ మూర్తి మన హృదయంలో నిలబడతాడు. సాధారణంగా లోకంలో రోజు పూజే వాళ్ళైనా మనం గుర్తుండరు. ఒకప్పుడు రోజు పూజే విగ్రహమే అయినా కొంతకాలం ఏదో ఒక క్షణం మన మనసులో ఎదుగుతుందా అంటే వెదరు మనం కళ్ళు మూసుకుంటే రకరకాల రంగులు కనిపిస్తాయి, ఏదో కనిపిస్తాయి తప్ప మనం అర్చించే విగ్రహం మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ కలిగించాలి. మనం రోజు అర్చన చేస్తున్నాం, ఉపచారాలు చేస్తున్నాం, నిరంతరంలో స్థాయిని చూస్తున్నామంటే ఆ మూర్తి ఒక క్షణమైనా మన హృదయం కళ్ళు మూసుకునేప్పుడు నిలబడినట్లయితే నిజంగా మనకు ఆ రకమైనటువంటి భక్తి ఉన్నట్టు లేక అలా భక్తి ఉన్నప్పుడు స్వామి మనం విడిచి ఉంటాడు. ఒకప్పుడు ఆయన బయటికి వెళ్ళినా ఆయన బయటికి వెళ్ళవచ్చు, కానీ హృదయంలోనే ఉంటాడు. ఆయన భక్తులు అంటారు ఆయన హస్తం చిప్పేయాల్సి బలాత్కృష్ణ హిమద్భుతం హృదయార్జితి ఆ క్రియాకృష్ణ పౌరుషం గడయాలి ఆయన నా